దయచేసి అందరూ సోషల్ పోస్ట్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు సోషల్ పోస్ట్. సో రిథమ్, హార్ట్, మైండ్, బాడీ అండ్ అలాగే న్యాచురల్లో సన్ అండ్ మూన్ ఎలా న్యాచురల్గా రిథమిక్గా వాళ్ళ టైం ప్రకారం వస్తాయో డెఫినెట్గా ఇవన్నీ వైటల్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి రిథంలో. సో మన రెగ్యులర్ లైఫ్లో కూడా మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ యాక్టివ్ రిథంలో ఉండాలి అంటే డెఫినెట్గా మనము ఫిజికల్ బాడీతో పాటు మైండ్ని కూడా యాక్టివ్గా పెట్టుకోవాలి. సో రెండు రిథమిక్గా ఉన్నప్పుడు, మైండ్ సౌండ్గా ఉన్నప్పుడు, బాడీ సౌండ్గా ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా మనం చేసే వర్క్స్ అనేవి సాలిడ్గా ఉంటాయి. వాట్ యు సే? యా. సో ఈరోజు మనతో పాటు వర్కౌట్ చేయడానికి విత్ మీ ఈజ్ రాధిక. వెల్కమ్ టు ది షో. విశ్వ, రైట్. సో రిథమ్ గురించి చెప్పాం కాబట్టి ఇవాళ మనం కొంచెము కార్డియోని రిథమిక్గా చేస్తాము. ఓకే, ఎరోబిక్ మెథడ్లో చేస్తాము. చాలా సింపుల్ మూవ్స్లో చేస్తాము. ముందుగా చూడండి, జస్ట్ టేక్ యువర్ రైట్ స్టెప్ 1, 2 జాయిన్, 3 and 4. వెరీ సింపుల్ ఇట్ ఈస్. 1, 2, 3 and 4. సో హ్యాండ్స్ అనేవి మీరు సైడ్స్ చేసుకోవచ్చు లేదా స్ట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. హ్యాండ్స్ ఆన్ ద వేస్ట్ పెట్టవచ్చు. ముందుగా మనం హ్యాండ్స్ ఆన్ ద వేస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. రెడీ, గో. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Slowly. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So let's make little quicker this one. Ready? Go now. 1 with a combination. Go. 2, 3, 4. That's good. 5, 6, 7, 8, 9. Come on. 10. 10 more, yeah? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. So this was a single step, right? So next we'll be doing is knee lifts. So knee lift ఏం చేస్తాము, సేమ్ స్టాటిక్ పొజిషన్లో ఉంటాము. రేజింగ్ ద నీ అండ్ ఆర్మ్స్ క్లోజర్ టు ద నీ అన్నమాట. ఇక్కడ ఏం చేస్తాము, అబ్డామన్ని మనము ప్యాసివ్గా క్రంచ్ చేస్తాము. యాక్టివ్ మూమెంట్ ఉంటుంది, బట్ ఇక్కడ వర్కౌట్ అనేది ప్యాసివ్గా అవుతుంది, అబ్డామినల్ వర్కౌట్. చూడండి, రైట్, గో నౌ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 and 20. సో సింగిల్ స్టెప్ చేసాము, అలాగే మనం నీ లిఫ్ట్ చేసాము. ఇక్కడ మనము రిథమిక్గా బాడీ పార్ట్స్ని మనం మూవ్ చేసుకుంటూ సర్క్యులేషన్ని పెంచుతాము ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ సేమ్ మనము లెఫ్ట్ సైడ్ చేస్తాము సింగిల్ స్టెప్. సో దీని బెనిఫిట్స్ గురించి మనము ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ సింగిల్ స్టెప్ లెఫ్ట్. రెడీ, గో నౌ. 1, 2, 3 and 4. ముందుగా లెఫ్ట్. 1, 2, 3 and 4. Let's go now in the rhythm. 1, 2, that's good. 3, 4, 5, that's good. 6, 7, yep. 8, 9, 10, 11, 12, that's good. 13, 14, 5 more, yeah. 5, 4, 3, 2 and 1. That's really good. ఈ వర్కౌట్స్ ఆల్ ద ఏజెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓన్లీ ఎవరికైనా సివియర్గా హార్ట్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉన్నవాళ్ళు ఈ వర్కౌట్స్ని ఆఫీస్లో, ఇంట్లో, అలాగే వర్కౌట్ ప్లేసెస్లో, ఫిట్నెస్ వర్కౌట్ ప్లేసెస్లో కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, మనము స్లోగా బాడీని పంపప్ చేస్తున్నాము. నార్మల్ హార్ట్ రేట్ నుంచి హార్ట్ రేట్ని పెంచుతున్నాము. ఎప్పుడైతే మనము హార్ట్ రేట్ పెంచుతామో డెఫినెట్గా దట్ ఈస్ ఎ కార్డియో వర్కౌట్. నార్మల్ నుంచి హార్ట్ రేట్ పెంచడం. సో అలాంటి బీపీఎం గురించి కొంచెం పెద్ద సబ్జెక్ట్ కాబట్టి డెఫినెట్గా విల్ టాక్ సమ్ అదర్ టైం. హార్ట్ రేట్ పెంచుకుంటున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, సర్క్యులేషన్ అనేది
ఆల్ ద జాయింట్స్కి మూవ్ అవుతుంది అన్నమాట ఫాస్టర్గా. ఎప్పుడైతే సర్క్యులేషన్ ఆల్ ద జాయింట్స్కి ఆల్ ద ఆర్గన్స్కి సర్క్యులేట్ అవుతుందో ఆ జాయింట్స్ అండ్ ఆర్గన్స్ అనేవి ఇంకా ఎఫిషియెంట్గా వర్క్ చేస్తాయి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ విల్ బి డూయింగ్ knee lift to the side. Ready, go now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 4 more. 4, 3, 2, and 1. సో లిటిల్ స్పేస్లో సింపుల్ రిథమిక్ మూవ్స్ ద్వారా మనము కార్డియో స్ట్రెంథనింగ్ వర్కౌట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, మనం రైట్ స్టెప్ నీ లిఫ్ట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనము 2 కాంబినేషన్ని బ్రేక్ చేసుకుంటూ చేస్తాం. చూడండి, 1, 2, 3 and 4 2 times చేస్తాం. రెడీ, సింగిల్ స్టెప్ అండ్ 2 times డబుల్ నీ లిఫ్ట్. గో నౌ. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, check, check. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5 more here. Okay. Hop, hop. 4 more. Hop, hop. 3 more. Hop, hop. 2 more. Hop, hop. 1 more. That's really good. It's fine. Right? So, ఈజీ మూవ్స్ ద్వారా కూడా మనము స్వెట్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనము ఒక స్మాల్ వర్కౌట్ చేస్తాము. ఫీట్ ఎఫర్ట్ పెట్టాలి. ఓకే, అండ్ షోల్డర్ విత్ గ్యాప్ పెట్టాలి. ఓకే, నౌ exhaling, bend forward here. Try to touch your fingers to the floor and inhale up and circle your arms. 1, 2, 3. So severe spine ఉన్న వాళ్ళు ఫార్వర్డ్ బెండ్ చేయకూడదు. 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. That's good. Same left single step and double knee lift. Ready? Go now. 1, 2, 3 and 4. Go now. 1, 2, hop, 4. 5, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. That's good. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Come on. 2, 6 more. 1, 2, hop, hop. 1, 2, hop, hop. 1, 2, 5 more here, yeah? 1, 2, 4 more. Go. 1, 2, 3 more. Hop. 2 more. Hop, hop. 1, hop. 2 more. Last go. 1, 2, 3, 4. That's really good. Last. 1, 2, 3 and 4. Right? Same feet apart. Go forward bend. Exhaling rotation here. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That's good. So, something is better than nothing అంటారు. కాబట్టి ఏమి చేయకుండా ఉండడం కన్నా కాసేపు వర్కౌట్ చేసుకుంటూ మన బాడీని హెల్తీ కండిషన్లో పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్స్ సో మచ్ రాధిక ఫర్ జాయినింగ్. విశ్వ హియర్. హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే. ఎంజాయ్ ద డే.